Please, colleagues, we continue with the next item in our agenda. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά την έκθεση του κυρίου Μπενιφέη και του κυρίου Τουντοράτσε με θέμα πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπενιφέη ως εισηγητή. Έχει 4 λεπτά στη διάθεσή του. Mr. Benifei, you have the floor. Grazie Presidente. Il mondo intero ci sta guardando mentre si susseguono allarmi su intelligenza artificiale generale, rischio di estinzione della razza umana ad opera di algoritmi senzienti, allarmi spesso lanciati dalle stesse big tech che temono quello che hanno creato. L'Europa nel frattempo è andata avanti senza fermarsi e negli scorsi mesi ha lavorato alacremente per proporre una risposta concreta ai rischi che già esistono, non quelli futuribili, di tecnologie potenti come l'intelligenza artificiale. Ci dicevano così frenerete l'innovazione, così l'Europa non sarà mai competitiva, mentre invece oggi molti di questi stessi ci danno ragione. Le regole sono necessarie. Oggi quindi siamo qui a chiedere al Parlamento il mandato per avviare i negoziati sulla prima legge al mondo in materia. La nostra posizione contiene molti miglioramenti alla proposta della Commissione che chiariscono e aggiornano il testo, promuovono certezza giuridica, evitano le duplicazioni con le leggi esistenti, stimolano l'innovazione, mantenendo però come punto fermo l'essere umano e i suoi diritti fondamentali. Esso deve rimanere il centro dell'approccio europeo all'intelligenza artificiale. Cito solo alcuni dei punti chiave della nostra proposta. Una definizione chiara ed equilibrata, in linea con il lavoro delle organizzazioni internazionali, un capitolo per regolamentare sistemi come ChatGPT, prima esclusi dal testo, per ottenere trasparenza e mitigare i rischi di discriminazione e di generazione di contenuti illegali. Oltre al watermarking, per rendere identificabili i contenuti prodotti da IA generativa, che seppure già previsto di fatto dall'articolo 52, penso andrà ancora più chiaramente specificato in sede di trilogo. Ma non abbiamo neanche dimenticato i rischi per l'ambiente nell'allenare gli algoritmi con miliardi di dati e parametri. Abbiamo introdotto l'obbligo per le aziende e per le autorità pubbliche che usano un'intelligenza artificiale ad alto rischio di effettuare una valutazione di impatto sui diritti fondamentali in base al contesto specifico di uso, come ulteriore salvaguardia per i gruppi vulnerabili. Vanno inoltre ricordati l'aggiunta del diritto a un rimedio giudiziario, a una spiegazione, a essere rappresentati da un'azione collettiva in caso di impatto negativo sulla salute, sulla sicurezza o sui propri diritti fondamentali, e l'aggiunta dell'ambiente, della democrazia e dello Stato di diritto fra gli obiettivi da proteggere. Oltre all'obbligo di discutere la messa in uso di un'intelligenza artificiale sul posto di lavoro con i sindacati e di informare i lavoratori coinvolti, oltre all'espansione delle pratiche considerate inaccettabili, come la prolizia predittiva, la categorizzazione biometrica, la raccolta indiscriminata di immagini facciali dal web, il riconoscimento emotivo in alcuni contesti e l'opposizione all'uso del riconoscimento biometrico negli spazi pubblici a finalità di sorveglianza. L'uso di queste telecamere non ha nessun beneficio provato sulla sicurezza dei cittadini, mentre sono provati i rischi di abuso, discriminazione e inaccuratezza, soprattutto su alcune persone, donne, persone non bianche, bambini. L'introduzione di queste tecnologie presenta rischi per la tenuta dei nostri paesi, per la sua tenuta democratica, e per questo ci batteremo con il Consiglio nei prossimi mesi per difendere questo approccio e contrastare pericoli per la nostra libertà. Penso alle parole preoccupanti di alcuni ministri degli interni, compreso quello italiano Piantedosi. Vogliamo che l'intelligenza artificiale dispieghi tutto il suo potenziale positivo per la creatività, la produttività e il miglioramento della vita quotidiana. Per questo ci siamo impegnati anche in un intenso lavoro di confronto con i legislatori di tutto il mondo, perché si trovino approcci comuni. Per questo sosteniamo il lavoro sull'AI Pact per anticipare gli effetti del regolamento e dell'AI Code of Conduct per l'intelligenza artificiale generativa. Ma poniamo anche un chiaro monito: tutte le attività di avvicinamento e di adattamento sono utili, a patto che non pensino di sostituire le regole vincolanti che andremo a
a stabilire. Non ci faremo influenzare da tentativi che potrebbero arrivare da grandi imprese o istituzioni governative non, per diluire e indebolire questo sforzo di rendere più forti le nostre democrazie nel contesto della trasformazione tecnologica. Faremo del nostro meglio nell'interesse degli europei, insieme alla Commissione che ringrazio, insieme al Consiglio, insieme a tutti i colleghi. Grazie mille. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο έτερος εισηγητής, ο κύριος Τουντοράτσο, για 4 λεπτά. Dear Chair, dear Commissioners, dear colleagues, as we move into this debate, I want to address the one question that I got the most over the past 4 years, working with many of you in the AIDA committee and then working on this file. Is this the right time? Is this the right time for Europe to regulate AI? And my question is resolutely yes. It is the right time because of the profound impact the AI has, and I'm convinced that all of you today will be bringing these arguments to the fore. It is the right time also because hoping that companies will self-regulate is not enough to safeguard our citizens and our societies. And we are now hearing more and more of the digital giants out there fearing their own products. It is also the right time because we've done preparations and worked seriously, responsibly on this file. And I want to start by thanking the Commission for having the foresight already some years ago to start preparing these rules and put them forward. I want to thank the leadership of all political groups and the leadership of this House for having the foresight to establish a special committee on artificial intelligence, because we are now better prepared as lawmakers than I think we've ever been to actually tackle these rules. And now let me move on to the rules themselves. What will we vote tomorrow? I will walk you through some of the key elements, and many thanks to my co-rapporteur, Brando Benifei, with whom I've worked very well for already pointing some out. I will try not to repeat them. We have worked hard to provide a definition of AI that is not only agreed by all political groups in this House, but also aligned with that of the OECD and other partners, such as the US. This gives the democratic world a starting point for developing a common terminology when discussing AI. We are providing, through our text developed in Parliament, startups and SMEs in Europe with a strong network of sandboxes so they can innovate, they can grow, and develop technology in accordance with European values and in respect of fundamental rights, increasing the trust in their products as well as their competitiveness. We have worked to put in place a coherent governance structure that makes sense. It is meant to ensure that we consolidate the digital single market, that member states have the proper tools and support in place for the enforcement of this regulation, that Europe has a future-proof approach to new developments in AI, and that we don't repeat some of the mistakes we've done with GDPR. 10 or even 5 years down the line, it is this governance structure that will give Europe the ability to deal with the rapid evolution of AI and to reap the most benefits from it. And we have worked first and foremost to ensure our citizens' rights and freedoms are not just respected, but protected and strengthened. We don't want mass surveillance, we don't want social scoring, we don't want predictive policing in the European Union, full stop. That's what China does, not us. We want all public authorities, whether they distribute benefits or whether they enforce the law, to be accountable, transparent, focused on our rights with strict democratic oversight. Last but not least, I am proud that we had the foresight to devise a preliminary set of rules for the AI that took many by surprise and by storm, that is generative AI based on powerful foundation models. We worked on rules that allow technology to flourish and develop while ensuring that the models, potentially used by millions of smaller companies and startups, as well as by hundreds of millions of individual users, that they are safe. We introduced obligations of diligence for content generated by these models and of transparency regarding copyrighted material used in their training. And very importantly, we found overwhelming consensus among all political groups on these rules. And that, I think, gives a very powerful statement. Colleagues, I say, taking full responsibility for my words, we are making history. We are writing history. We are shaping the global development of AI in the right direction, with humankind and human interest at the very center. Thank you very much, and I really want to give a special thanks to all the shadow rapporteurs for how we have come together
around this text that we vote tomorrow. Thank you. Σας ευχαριστώ. Προχωρούμε τώρα στην κυρία Μάιντελ εκ μέρους της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας. Thank you, Chair, Executive Vice President, Commissioner, dear colleagues. Regulating artificial intelligence may at first sound like a very technical matter, but it is so much more than that. It is about asking ourselves the big question: what kind of society do we actually want to live in? And to me, the answer is very clear. A society in which AI enables our democracy and not one in which it undermines it. But of course, this is much more easier said than it is actually done in practice. For us to get there, I think we should not be playing whack-a-mole or regulating the next big thing. It's about putting in place effective guardrails. It's about putting principles and mechanisms that will last for at least the next couple of years to come. But it is also about working with our partners. It is about working with international partners to shape a global governance framework. It's about maximizing the potential of AI while in the same time addressing the existing and looming concerns. So no, it is not technical. It is about the future of our democracy. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κολάγια, εκ μέρους της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας. Thank you, President. Madam Executive Vice President, Commissioner, colleagues. Today, we are writing history. The next era will be the era of artificial intelligence. And what we are about to do in this House is to give guarantees that European citizens will benefit from the development of AI, that they will not be discriminated, that AI will not be abused to spy on them. We need to ensure that malfunctioning technologies will not ruin students' future careers. That's why technologies to proctor students during exams will be categorized as high risk. Let me also speak about spying on citizens. We do not want governments to be able to identify everyone in every moment, to record where we walk, which places we visit, or who we talk to in the streets. Imagine your favorite example of the worst politician in your country. Now, would you want them to have a remote control to such spying? I don't. I believe that the use of facial recognition in public spaces must be banned. Thank you. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Βος από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Vizepräsidentin und Herr Kommissar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlichen Dank auch für die ganze Zusammenarbeit, die uns zu einem Kompromiss gebracht haben. Die Wichtigkeit von KI muss man noch einmal, glaube ich, herausstellen. Das ist die Grundlage jeglicher Entwicklungen, die wir in der Zukunft im Digitalen haben werden. Deshalb ist die Balance hier richtig. Es muss ausgewogen und es muss praxisnah sein. Während im KI-Weißbuch 2020 noch von einem Ökosystem der Exzellenz und einem Ökosystem des Vertrauens gesprochen wurde, haben wir hier in dem Vorschlag eigentlich nur noch das Ökosystem des Vertrauens. Dazu die angstgetriebenen oder oftmals angstgetriebenen Vorschläge. Das macht das ganze Projekt noch aus meiner Sicht zu unausgewogen. Und wie wollen wir so letztlich auch zur KI-Weltspitze aufschließen? Das, was wir heute also auf dem Tisch liegen haben und morgen abstimmen werden, bedarf meines Erachtens zusätzlicher Maßnahmen, damit das auch für unsere Industrie am Ende zu einer Erfolgsgeschichte werden kann. Die Kommission und die Standardisierungsorganisationen müssen nun rechtzeitig die essentiellen Orientierungshilfen entsprechend ergreifen und technische Standards bereitstellen. In den Trilogverhandlungen meines Erachtens sollten wir noch die Überschneidungen und Widersprüche mit anderen vielen Digitalgesetzen und sektoriellen Regelungen konsequent identifizieren und auch beheben.
Es muss meines Erachtens auch sichergestellt werden, dass es innerhalb der Europäischen Union tatsächlich dieselben Regeln gilt. Also wir sollten die Fehler der DSGVO hier entsprechend nicht wiederholen. Wir sollten über Innovationsförderung sprechen, nämlich durch besseres Training von Datensätzen muss es eben signifikant auch eben verbessert werden. Und meines Erachtens noch ein letzter Punkt, dass die KMU oder die SMEs und Start-ups unter diesen teuren Einhaltungen von den Digitalgesetzen irgendwie etwas erleichtert werden müssen. Wir müssen dort mehr Ausnahmeregelungen schaffen und vielleicht auch in die KI-Wertschöpfungsketten unterstützend eingreifen, damit wir auch die Chance haben, entsprechend nach vorne zu kommen als Kontinent insgesamt. Recht herzlichen Dank. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Βεστάγκερ. This is indeed big. It is historic, this debate and the vote tomorrow. I want to congratulate the European Parliament, the rapporteurs and the shadows from this impressive work. Not only in relating to the proposal, but also in the preparation, in the in-depth understanding of what it is that we're dealing with. And I think this is what has enabled you to strike a compromise on striking 3,300 amendments and developing a comprehensive legislative approach on general-purpose AI. An impossible task for the unprepared. Not even an easy task for the well-prepared, as the Parliament had prepared. But just a few words about why we tabled this proposal in the first place. Because when it comes to technology, the most important thing when you embrace it is that you can trust it. And only by embracing something can you control it. If you keep it at arm's length, very difficult to get a tight grip. And what we can do here is to create trust, legal certainty, to enable AI to develop in a positive manner, to serve our society, our ambitions, the sectors, the businesses, the industry. We can do amazing things with artificial intelligence when we can trust it. When we started our journey, I frequently got the question, why are you regulating AI? This will hamper innovation. Why not just let it go? But I think by now everyone realizes that this is the important moment. Yes, this is the time. And also this has matured the outer world to see that the risk-based approach, the focus on the use of technology, that is the future-proof one. I think this is also a chance to put a big line under the Brussels effect. The work of this Parliament is not to be seen in isolation. It is to be seen with the ambition of democracy, not only catching up with technology, but shaping how we use technology in the best interest of the human being. I commend you, and I look very much forward to the debate, the vote tomorrow, and the process from there on. Thank you very much. Σας ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει εκ μέρους της Επιτροπής επίσης ο Επίτροπος κ. Μπρετών. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, avant toute chose, je voudrais à mon tour féliciter les rapporteurs et les shadow rapporteurs des différentes commissions, ainsi que tous les membres de ce Parlement pour l'immense travail qui a été accompli sur l'acte pour l'intelligence artificielle. Cette proposition de loi fait partie de nos efforts pour organiser notre espace informationnel au sein de notre marché intérieur et autour de 4 grands piliers que je vais rappeler brièvement ici. Tout d'abord, la régulation des plateformes numériques avec le DSA et le DMA, évidemment. Ensuite, la création d'un marché unique des données avec le DGA et le Data Act. Enfin, la sécurisation de l'espace numérique avec notre stratégie cyber autour de Nice, CRA et du Cyber Solidarity Act. Et puis, maintenant, l'acte sur l'intelligence artificielle. On l'a proposé en 2021, la Commission évidemment.
il faut le dire qu'on s'est attaqué tous ensemble à un sujet compliqué, à l'intersection évidemment de nombreux intérêts, de nombreux principes, l'innovation technologique évidemment que nous poussons, qui doit progresser, l'encadrement des applications, le respect évidemment de nos valeurs si importantes, et puis la sécurité. Mais je le crois profondément, nous sommes le continent au système démocratique le plus à même de pouvoir mener cette réglementation de manière équilibrée, transparente, responsable et proportionnée. Nous avons là sans doute aussi la possibilité d'établir progressivement une norme mondiale. Mais revenons à l'AI Act. Nous n'avons pas attendu ces appels pour agir au niveau de l'Union. L'Europe a fait preuve d'anticipation puisque depuis 2021, nous travaillons donc tous ensemble sur une réglementation AI. Et c'est ce travail qui nous permet d'être la première juridiction au monde à établir désormais, en discussion aujourd'hui, des règles claires, lisibles, anticipables et proportionnées aux risques que peuvent comporter certaines applications d'intelligence artificielle, en favorisant dans le même temps le progrès technologique et l'innovation. Il ne s'agit pas de faire une pause, comme on peut l'entendre ici ou là, mais au contraire bien d'agir en responsabilité politique pour établir un cadre clair, régulé et sécurisé. Et c'est ce que nous faisons tous ensemble au niveau européen. Alors, concernant le rapport du Parlement en discussion, je voudrais me féliciter et me réjouir de l'approche fondée sur les risques, proposée évidemment par la Commission et qui est celle préconisée par l'ensemble des rapporteurs. Je constate aussi que le texte du rapport introduit quelques éléments nouveaux, bienvenus, comme la classification à haut risque, la gouvernance et l'innovation. Quelques mots, si vous le permettez, sur l'intelligence artificielle à usage général et l'intelligence artificielle générative, un sujet qui est aujourd'hui au centre de nombreux débats internationaux. J'estime qu'une tâche importante pour nous dans les négociations sera de veiller à ce que la législation sur l'intelligence artificielle apporte des réponses concrètes aux défis de l'intelligence artificielle à usage général, en particulier aux systèmes d'intelligence artificielle génératifs, tels que par exemple ChatGPT ou DALL-E. Je note que le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont une compréhension commune sur la nécessité d'agir et sur la nécessité de transparence pour l'intelligence artificielle générative. Pour être clair, il s'agit de labelliser ce qui est créé par l'intelligence générative, images, vidéos, textes, en utilisant du watermarking. C'est un point central afin d'accroître la confiance des utilisateurs, mais aussi des consommateurs. Il y a aussi d'autres défis à relever, tels que les biais et la désinformation. Ce sont là des questions cruciales pour nos sociétés, et en particulier alors que nous entrons dans un cycle électoral important au niveau européen et dans de nombreux États membres. Ils sont couverts du reste par notre proposition. Et c'est pourquoi je considère que nous devons travailler ensemble et en parallèle de nos négociations sur l'acte IA, qui n'entrera en vigueur, comme on le sait, qu'en 2026, afin d'envoyer d'ores et déjà, et dès que celui-ci sera voté par votre Parlement après les trilogues, un message clair à tous les acteurs de l'intelligence artificielle dès maintenant. Et c'est le sens du pacte sur l'intelligence artificielle proposé il y a quelques semaines et dont l'objectif est de soutenir les entreprises dans la mise en œuvre à venir du règlement de l'intelligence artificielle, encore une fois, dès que celui-ci sera adopté, afin que la transition se fasse aussi facilement, harmonieusement et rapidement que possible. Il ne s'agit pas de remettre en cause, évidemment, ni même d'anticiper les délibérations en cours, mais bien de préparer les entreprises aux grandes orientations de la législation dans les meilleurs délais dès l'adoption. Et nous nous engageons déjà avec les parties prenantes, et je tiens à dire que le retour est particulièrement encourageant. Enfin, et pour conclure, je voudrais redire clairement que nous n'accepterons bien entendu aucune interférence à ce stade de notre processus démocratique de l'Union sur des sujets aussi essentiels que l'intelligence artificielle de la part de quiconque, forats internationaux, pays tiers ou intérêts privés, bien entendu. En conclusion, je voudrais me réjouir que les colégislateurs avancent sur cette réglementation et j'espère bien entendu que demain le Parlement votera sa position, ce qui nous permettra de commencer les trilogues sans délai. Évidemment, vous pouvez compter sur la Commission, sur moi-même et sur tous nos services pour accompagner les colégislateurs jusqu'à un accord. Merci. Σας ευχαριστώ και τώρα δίνω τον λόγο στην κυρία Σολής Πέρεθ από την Επιτροπή.
Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta, comisario. Estamos ante una legislación histórica. Europa es pionera en tener una ley de inteligencia artificial, una tecnología que puede traer muchísimos beneficios, pero que también plantea claros riesgos en derechos fundamentales, en seguridad o en desinformación. Por eso celebro el enfoque que ha adoptado esta ley, porque creo que es vital distinguir entre tecnología y uso. No condenamos la inteligencia artificial en sí, sino las prácticas de riesgo. Tenemos muy claro lo que para Europa es inadmisible, los usos prohibidos por intrusivos y discriminatorios, y que las excepciones solo deben darse bajo autorización judicial. Queremos sistemas seguros, transparentes, sujetos a reglas, límites y rendición de cuentas para los usos de alto riesgo, como son las aplicaciones de salud, medio ambiente, transporte, educación o justicia. También tenemos claro que necesitamos una ley flexible, que incentive la innovación, que dé certidumbre a las empresas y que se pueda adaptar rápidamente al espectacular avance de la tecnología, como lo hemos visto en el desarrollo de la IA generativa con el chat GPT, donde el tiempo apremia para que establezcamos ya requisitos de transparencia y de uso seguro. Hoy en Europa damos un paso importante. Esta ley ayudará a los ciudadanos a generar confianza en la tecnología y a posicionarnos a la vanguardia de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Σας ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Κουτάγια από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Thank you, Chair, Madam Commissioner, colleagues, the rapporteurs. It was a pleasure working with you from the transport side of things. And today's vote places Europe at the forefront of becoming a global hub for cutting-edge innovation, channeling the potential of fair, accessible, transparent, and trustworthy AI for our citizens. The Act strives to achieve an important balance, encouraging investment, digitalization, and technological progress, whilst regulating via a risk-based approach, respecting our European values and fundamental rights. Our strides in this field must continuously seek to improve our quality of life, relying on human-centric models, keeping people in the driver's seat, while also ensuring that AI serves as an enabler for inclusive mobility and transport. All this can only be achieved if we ensure that our workforce is sufficiently skilled and our SMEs are kept on board. Fostering ethical AI built on responsibility and clear liability will create a culture of trust for consumers and investors alike, incentivizing the uptake of technologies that can improve the life of European citizens and the resilience of critical infrastructure, whether it is in the health and transport fields. Thank you.